alaikum. Welcome back to my channel, guys. Our recipe today is a quick steamed lamb with, this is our shaki muy sun lifini naka la tudati laxasi ak ndawal bi ma leena defal nak tay forochaya bu bari femati ñu def forochaya bu neex bo xamne tamit dina nek variety because everyone is focused on grilling the lamb on it, and this time around I just brought a different recipe which is very nice and it's very natural and easy to cook because it doesn't require a lot of ingredients, as you can see. Okay, Barrifemme rek ba tay ma isil len bu gaawati ci préparation ñu anda wajal tubaski bi su ko defé nak ñu am nak sun forochaya bo xamné nak ñu def ko afra bahal Puss moy dibi Puss yi su ko defé nak nga dal di dugal sa ay mburu bu déné nak laka bi sonna nga ci guddi gi nak nga mëna def sa sip di lekk ñu amati tamit benen powder bu ñu wara defal bo xamné mom nga sé suy boy lekk ak mom ay ca bismillah mbokay gis ngeen nak ñu am fi ndawal bi. So what we're going to do is we're going to be putting in the lamb, which is the you can use any lamb with fat, any part of the lamb with fat. You don't need the lean meat. You just need any lamb with fat or any side of the lamb you know that is a bit fatty. Then you can use it because that's where it renders the oil that cooks it and makes it into a nice thick stew you can eat with bread. Okay, rek muy ci walum graisse yi su ko defé fi nga xamné graisse so amé sa graisse sa mën nga ko def way gannaaw nak jamono bu tollu nak nit ñi wérunté dañoo jéma wañi yi fi fat ñu nga jël nak ndawal bi tek ko ni. Going to be adding a cup of water, just a cup of water. Gis ngeen ndawal dafa am ndoxi bopam momi dina génné ndoxam waye gannaaw ni mang ci def laxasi té yoyu tamit duy téla ñor. Okay, that's 2 cups. ñu ñëwaat dellu si su ko defee nag balaa ñuy kubéer ñu def tuuti xorom bi nag needut pour bari ndax yàppi xar moom bu demee ba ñor rek da ngay gis ne xorom bi dafa gaaw a ëppa. So just a little bit of salt just to make sure it's not too salty. So we're going to put it on low heat. You need to put it on low heat so that the lamb is going to render its own juice and everything is gonna cook in its own broth and it's going to make it so nice. That's the whole reason you don't need a lot of spice. Ndawal bi tamit nit ñi fim ne ñepp dañuy concentrate ci laka bi ba faté ne yi tamit mu fi te healthy na neex na tamit. Right guys, so we've just left it to boil for about 30 minutes. I'm just gonna show you, just slow cook because the broth gis ngeen mbokay ma gën leena zoomal ngeen gis ne ndawal baangi do di génné ndoxi bopam. So the lamb itself is rendering its own water and you can see it's beginning to form a very nice broth. This broth is everything guys, so we leave it, we close it again. I'll just prick it with a fork just to see if it's cooked. Gis ngeen ñu dal di xol xam nga de budé Africa nak fofu la ndawal gi gëna ñaka ñoré kon bobu mom da ngay dipa rek te yoyu sax ñoo da ndax ciafka ge lepp fofu la ne. Okay, so we close it back here and just leave it on slow heat. Yakamti won dara dawon bay daanu ndanka jappa golo yena ma gina xam namon na len be nama lima len namé Barrifemme nak ni xara ma del si rek ut yu ma len rayal nonu ci tabaski bi. We're back guys, so after leaving it to boil for a while now, you can see it's rendering more water. Like I said, if you don't have enough water, you can just add a little bit of water. But most of the time, the lamb renders its own water. Okay, gis ngeen ndawal gaa ngi génnee ndoxi boppam moom it di yokk si guu gi ak ñeex gi su ko defee ñu daal di jël sun liñoŋ yi gis ngeen. That's the onion, muy onion. We cut it into, because this is a big onion, I'll cut it into 3, but gis ngeen. These are the sizes, big sizes. Then we put it in. Another one. Yeah, we want these big pyramid size, more of a pyramid size shape. Yeah, and this size. So, okay. That's another small onion. I just cut into 4 pieces. So I'm gonna add that there. And that should be fine because we don't need too much onions. Wow, gis ngeen mbokay. Fi nekk nak def neen sun lepp ñu dal di gis ne nak ndawal ba ngee dem be ñor si
nga del ay oignon rek dog ko si nag gis ngeen ni nga ko see dogee rek okay ñu jëlaat dippaat. Right guys, so we're gonna move on to the powder. Guys, this is like a suya powder we're going to be sprinkling on top of the lamb stew, sort of a lamb stew. It's not a soup because it's it doesn't have too much broth. Muy sun forochai naka la tudati dibi bahal bi rek. Dibi bahal gi amul dara lu kon nak dañ koy accompagner ak sunguf fi sasal gu am manière am nonu rek yena ma gëna xam ci saneku bi ci fel bi ak felale gi. Fimne we have mustard seeds here. That's my mustard seeds. I'm going to be putting it in this blender to make it powder. That's my extra hot chili powder. The amount depends on you. These are my black peppercorns. We powder black peppercorn. Ma def si kani bu grain de moutarde la ci def. Kani bu mboka ak fi mu nekk powder yi doom yi lañ see def yu em. So that's my black peppercorn mu hala saas sa saasal ba. This is a little bit of Maggi and pink Himalayan salt. Muy sun Maggi bu em ak Himalayan salt bi muy sel. Waaw kay su ko defee nag ñu daal di ko jël dipa ko nii. Afra gi nag fum tollu shadi bi bala gis ngeen. So you can see that it's actually formed a nice broth. I'll just give you a better look. Look at this. Form a really nice broth with the onions and the lamb broth itself. So this is really nice. It's healthy as well. Yena ma gina xam am na nag ñi seen na ma graisse di si bëgg a def ay graisse waaye gannaaw jamono nag lim tollu ak lim àndal lañoo def moo tax nag ma jéema nag def yoo xam ne ñu xala wàññi graisse bi tuuti te terewut gis ngeen ne diw bi jóg na nii mu ngi am diw bu affaire saa ngi neex lu nekkaa ngi place am. So everything is well cooked. The tenderness of the lamb depends on you. Ndawal bi nim gina noyé ci yow la des bu la nexé nga bay ko be boko lalé muy taweku di felalé bu la nexé tamit noko bëggé rek. It depends on you. So we're going to put this in a bowl and I'll show you how to eat it. Voila. Gis ngeen nak sun lekk pare na. So that's our lamb stew, I will call it, because it's not a soup. So it's very nice. It has a rich broth as well, and that's the powder we blended to sprinkle it on top. This is a mix of raw onions and parsley and a little bit of olive oil. So we just sprinkle it on top just to make it more nice. Just garnish it on top. You know, ma gëna xam ci fem yek yoy nonu sun buru yi ñu am ko fi nak dara du dega du neex waye tam fem da ngay topal ngeen nay bu max may Puss te Pussante sa mbaraj la mëna em nak mané xaaral ma gënël leen ci Muhammad Luxury 2021 collection ci rek xal leen nuyu nonu rombal leen tuti rek ngeen gis nak ci yal leen gëné ci xéti vaisselle gis ngeen ci xéti vaisselle yi ñu ne nak jamono nak and ak ta. Wow, yi daal man ma ne leen déedéet double temps laa bëgg a àndal ñu def nag sun kaasi ataaya yu rafet yi nga xam ne macha allah daal di si def nag sun cain ndax nag foo laa ne lekkee ndawal moom nag moom foog nga naan cain gi mu mun koo wàccee. This tea is already on Barrifemme's kitchen. It's a very healthy tea. Aïcha sa yekka bala ok nanka ñu daal nag def tea. So you can see we're going to be putting it in here. You dal nak si heti lahasi na maginam. Gis ngeen ñor xom la def. So lahasi is by our Bangura. Lahas corner bobu nga xamne lahasi set nen neex nen mashallah. I'll put her number on the screen so that you can contact her if you're interested for the Tobaski. Gis ngeen. So we're going to take this broth and then you put it on top of the lamb, so this makes it extra juicy. Let's not forget the onions. Muy sun liñong gis ngeen wo daale di yekani dal mota graisse bi bu mu bari lool ni gene graisse bi bari ba nga xamne li kesse
diwi kese sa ka fii nga xam ne ñun sun laam yëpp graisse la soo nekkee Afrique sa di nga mën a gaaw a rëcca waaye fii moom graisse yi dafay bari so using lamb chops I use lamb chops instead of the ribs because it has less fat than the ribs. You can add shaki if you don't have the lahas muy sun lahas bi boo amutee lahas rek mun ngaa use normal cow belly. So what we're going to do here is I'm going to take this powder. Look at it. Gis ngeen powder gi nga jël ne ko magi gi wala doom yaay magi gi wala defal poobar ga wala def ci kaani ga wala def ci voila form a triple double. So spicy and nice. So you sprinkle it on top like this and then we take these onions and parsley just to garnish. You know ma gëna xam si fem fokk rek ma cabaxal si noonu jonge ko forox noonu sàjja noonu tuuti rek ana Aida bu ndaw Aida oo naa la nag si bii magi jàmbur ñëwal fii ñu ñëw siip nag si muur yi. So that's your bread. Let's clear it up a bit. Look at how juicy and nice this is. Absolutely formidable. Look at all the juice is coming out. You've garnished it with this pepper to make it spicy, give it that spice, and the onions and parsley give it the perfect, absolute more formidable taste. So Aisha, so darling, like the most know. After eating it, I have this tea recipe in my channel, so we're just going to down like the heavy. Sa diga bi sax melo ñibi na awa dikka na li daal tiiri tàmbale laa ko mun a ooyee ne ko tiiri tàmbale gaa ngi nii ñu téye nii nanka sa tobaskiri tàmbale ga rek daal nag di naan nii soo lekkee nag ba pare nga reesal xanaa nag digga neexul Voilà, jek ñi nak bugatul lekka bu sedda su ko defee ñu dippali fii. That's a food warmer. It has the candle burners under. It's a 50-inch. I've got few available for the Tobaski, so you could call me and I will hook you up. Aïcha, so ñu daal nag di ñëw def suñu mosal noonu ngeen xam ko si siib bi rek boo jëlee pousse-pousse yi baxal gi nag ñu defal la ko si kayit gi. Waaw nag ma jëm see wale tuuti feem boo ko daalee di teg nii nag so this is the way we eat it. You actually take the bread after garnishing it with all this spicy. It looks so delicious. So you take the bread, dip it in the broth. Formidable. Absolument formidable. Lan la xale bi pere naa fi mu ne di boo waxante yéen bugut leen a may naada maa ngi nii doom de loo wax si lii non pare rek ñun ñu dem lekk par naa loolu mooy li fi gën nit lii dafa garaaw. Guys, this is a must on your table on Tobaski. You must try this for it. It's so nice, rich and natural. Doesn't have any additives. It's really nice. Ni ma dem ko faral di defee si cholin ba sa jonga moga sa fem ga Aïcha si biir Barrifemme kitchen ñu ànd nag sa waajal ñu ànd waajal Tobaski moom laa ko tuddee ñu ànd waajal Tobaski gi du nar a yomb ba Barrifemme dellusi na retour gu am doore nii génn si na seen jeeg baa ngi nii di saaj ak yéen maak yéen ba fu leen neex yéen yóbbu ma maa ngi nii dama oyof tool